Welcome to Lucia's Vegan Lifestyle, your show for compassionate living without sacrifice. On this episode of Lucia's Vegan Lifestyle, I'm continuing the Italy theme, which you'll recall from last episode's Italian vegan recipes, and going deeper. I'll take you to Sustainable Italy, part of Climate Week NYC, to talk with Made in Italy brands that are working to make a positive impact, talk with 2 Italian animal sanctuary representatives, and editor-in-chief of RadioVeg, Italy's vegan radio network, all right here on Lucia's Vegan Lifestyle. The beginning of autumn was rung in New York City with Climate Week NYC. I attended Sustainable Italy, where the Italian consulate and the Italian ambassador, along with the Italian trade agency, welcomed Made in Italy businesses who are working to make a positive impact on the environment. I spoke with some of these, including an independent vegan makeup brand. Let's go to Manhattan's West Side. We want to showcase the achievement that Italy has gained in Europe in many sectors of this sustainability approach. And we want to showcase the contribution that the private sector gave to this achievement. Italy is the first in Europe in terms of organic production in agriculture. Both we consider the land which is dedicated to organic, the 50% of land, and also in terms of larger number of organic companies. It's a symbiosis in between Japan and Italy. The name itself you can read as weight, but it comes as wa, the Japanese wa, meaning peace and harmony. It's my Japanese side. And the IT side, I mean the Italian aesthetics. The brand is 100% made in Italy. Even as weight, it makes sense because you have to slow down, to take time to yourself. It's sort of well-being path. So not just skincare, but also perfume, natural perfume, because I strongly believe in the healing power of scent. Then a skincare line that is genderless, of course sustainable, that's why I'm here, and vegan, cruelty-free, totally cruelty-free, and we also do not use any water in the formulation. So to preserve, so it's important, water, and for the environment, want to preserve water, and if you do not use water, you can avoid to put preservative in the formulation, and the formulation are more stable. We are launching very soon here, starting from New York City. We totally dismiss the printed material, so because it's waste at the end. So we made this plantable card. It's a seed paper, so it's a potential plant. So just put in the soil, put some water, expose to the sun, and let's discover what kind of plant you will grow. Here in the US, actually, we have the first ever tire factory that is certified by the Forest Stewardship Council, FSC certified for the agricultural products in the tires, which means that they are sustainably sourced, no deforestation caused. The 2 agricultural products in our tires are natural rubber, which comes from trees, mostly in Southeast Asia, also Latin America, and it's sort of tapped like maple syrup from the trees. And it's mostly by smallholders, so there's a lot of aspects to the Sustainable Natural Rubber program, including community building, indigenous rights, and zero deforestation and biodiversity protection, and so on. And the other agricultural product in tires is actually rayon, because we have fabric in tires. Companies today need to be able to trace their supply chains and make sure that in the supply chain we're not causing deforestation. There are a lot of rules, regulations coming out of Europe about this. One project in Indonesia, together with BMW and an NGO called BirdLife, we are
working with the local community on sustainable farming practices and ways to protect the rainforest. These programs have evolved over time with through stakeholder engagement, and including the whole value chain, smallholder farmers being part of the discussion, and NGOs. And we actually, part of what we've done is worked with our competitors to create a global platform for sustainable natural rubber, which is making progress, year after year in sustainable rubber supply for everyone, so that we don't have, somebody competing unfairly. We take plastic, we mix it with a few different ingredients like glass fiber, talc, colors, etc. And the goal of this is to make a material that then is suitable for producing many different parts that goes into every day. We've been investing a lot in the last 4 years into expanding our production, including recycling operations, both in Europe and in the US. And what we're doing in this way is to recycle material from post-consumer and post-industrial streams, and incorporate those into those same materials that until a few years ago were made only using typical plastic coming from fossil streams. We are trying to do our part by bringing the same technology, the same know-how that we have in Italy, also here in the US, trying to support also the curbside collection, and then using all the post-consumer plastic that come from everyday use, and do as we do in Italy, where we are collecting that, we're washing it, and then we are reprocessing it and giving it a new life. Amazing. I always wash my recycle, by the way. You're helping us, thank you. I feel part of the Sirmax family now. You're making our job a lot easier. If everybody did that, it would be much better. The awareness is one of the key points that can contribute to reach this model, and there is no alternative. In recent weeks, you may have seen a tremendous outpouring of support worldwide for an animal sanctuary in Italy. The Progetto Cuori Liberi refuge in Pavia was recently the target of a police raid that saw activists arrested and nearly a dozen pigs killed mercilessly. My guest, Roberto Manelli, activist, volunteer, and spokesperson of the refuge, joins me now to tell us about it. Roberto, grazie tanto. Grazie Lucia a te. Abbiamo tutti visti in questi giorni i video della violenza che le forze poliziesche hanno commesso contro il rifugio Cuori Liberi. Cominciamo dall'inizio. Com'è nato Cuori Liberi e qual è la sua missione? Nasce dall'idea di due persone speciali, come nascono tutti i santuari. Queste persone si chiamano Ivan e Federica. Nasce 5 anni e mezzo fa, è cresciuto enormemente negli ultimi anni, siamo diventati una realtà importante e possiamo dire fino all'inizio di settembre io ti avrei raccontato che il santuario Progetto Cuori Liberi ospitava più di 300 animali. Tutti i santuari italiani sono nati, in Italia nascono come un allevamento. Cioè noi non eravamo mai stati riconosciuti a livello giuridico. Per aprire un santuario, i proprietari, Ivan e Federica, hanno dovuto prendere quello che in Italia si chiama codice stalla, che è un codice che prendono tutti gli allevatori. Noi eravamo stati come allevamento all'ingrasso. Il paradosso era questo: noi esistevamo per salvare gli animali, eravamo equiparati a un allevamento e quindi tutti i nostri animali erano controllati dalle autorità come se fossero in un allevamento. In teoria Ivan e Federica in qualsiasi momento avrebbero potuto prendere una capra e portarla al macello, cosa che ovviamente non puoi fare con gli animali d'affezione. Questa era la cosa strana fino a qualche mese fa, con il paradosso che le forze dell'ordine, le autorità, i santuari italiani li cercano in continuazione. Quando? Quando ci sono sequestri, quando ci sono problemi da gestire, non ci danno neanche un centesimo. Ce li portano
e basta. C'è sempre stata con tutti i santuari questa collaborazione. Nella primavera di quest'anno c'è un decreto ministeriale dove per la prima volta a livello giuridico viene riconosciuto un santuario. Questi animali sostanzialmente di essere diventati animali d'affezione e non più animali da reddito. Facevamo, come fanno tutti i santuari, informazione. Noi siamo un santuario antispecista, quindi creavamo eventi, creavamo visite, andiamo a distruggere i luoghi comuni. Le mucche fanno il latte. Sei di fronte a 7 bovini che non hanno le mammelle gonfie, che non producono latte, e quindi automaticamente lì capisci che le mucche non fanno il latte come un dispenser. I maiali puzzano, erano in mezzo a 40 maiali e non si sentiva odore. Quindi andavamo a distruggere tutti questi luoghi comuni e molte persone hanno cambiato la loro vita nei santuari. I cambiamenti, i passi in avanti hanno messo veramente alla prova. Quando è che vi hanno avvertito che sarete stati un loro bersaglio? Il 2 settembre ci muoiono improvvisamente Jimmy e Grugno. Immediatamente arriva il decreto di abbattimento di tutti gli altri 38 maiali. Quindi il provvedimento di abbattimento di tutti i nostri suini per prevenire, per spegnere un focolaio, per prevenire che possa passare in altri allevamenti. Quindi uccidere per poter continuare ad uccidere da altre parti. Questo è il paradosso. I nostri animali salvati dalla fiera degli allevamenti dovevano essere sacrificati immediatamente per tutelare la filiera dalla quale loro erano scappati. Non c'è stata una finestra da parte loro di dialogo, perché c'è la tutela della filiera italiana, del prodotto tipico italiano, del prosciutto, del salame, che deve essere esportato, che danno lavoro a tante persone, eccetera, eccetera. Tutte cose che ci sentiamo dire in continuazione, ma che era nella nostra missione combattere. Le forze dell'ordine circondavano la struttura, hanno bloccato le strade, ma da ogni angolo della campagna arrivavano i nostri angeli. Chiediamo ancora una tavola rotonda con tutte le autorità, neanche ci risponde. E alle 7 del mattino arrivano dei reparti antisommossa e sono entrati e arrivano vicino alla zona dei nostri maialini e sono stati terminati tutti. Accanto a questo gli attivisti sono stati portati denunciati in questura, io compreso, e quando io sono poi ritornato al rifugio e ho visto la devastazione, non ti nego che ho detto è finita. Io mi sono sentito veramente morire dentro. Però questa cosa è stata così forte, questa contrapposizione tra un bene reale che si toccava con mano, e tutte le persone che sono venute al santuario in questi anni sapevano che esisteva, indipendentemente poi delle loro idee, ma capivano che quello era un luogo di pace e di amore. Quindi una contrapposizione tra questo bene e questa violenza, questo male arrivato da fuori è stata così grande che sta esplodendo ovunque, che sta arrivando in tutto il mondo, e adesso non dobbiamo permettere che loro muoiano una seconda volta. Quali sono le azioni da prendere adesso? Non solo per Cuori Liberi, ma per tutti i santuari italiani, per tutti quei privati anche che hanno degli animali d'affezione, perché se i nostri erano animali d'affezione e c'è stata questa irruzione armata, un domani per un qualsiasi problema possono venire in casa a prendere anche il gatto e il cane. Noi continueremo a fare questa cosa nei santuari italiani, ovvero informare, parlare che un mondo dove possa cadere il privilegio di specie è un mondo che sicuramente sarà un mondo migliore. Questo avvenimento, e ancora una volta, è proprio chiaramente l'idea di un concetto antropocentrico, specista, egoista, che ha schiacciato tutti quegli esseri che sono considerati inferiori.
In questo caso erano maiali, erano animali, ma questo concetto ormai lo facciamo e l'abbiamo fatto nella storia dell'essere umano anche con altre persone, con quelle considerate minoranze, le diversità, l'abbiamo sempre fatto, questo concetto di io penso che sono meglio di te e non lo penso soltanto, io ti tolgo diritti e se tu protesti io ti schiaccio. Quindi andremo avanti nei santuari a proporre un'altra cosa, a far vedere che lì non ci sono numeri, oggetti, sono individui senzienti, differenti da noi, ma proprio perché sono differenti sono meravigliosi. Noi che possiamo, soprattutto nei paesi sviluppati, che possiamo veramente scegliere, che possiamo fare, dobbiamo farlo, perché questo non avvenga più. E molte persone lo stanno facendo. È forse l'unica consolazione, Lucia. Grazie Roberto, tantissimo. Find out more about Progetto Cuori Liberi, worldwide actions in solidarity with animal sanctuaries, and how to support on their website, Progetto.It. If you haven't subscribed to this channel yet, please tap the subscribe button to help me keep this show going. And if you enjoyed this episode, like and share it, because it really does help support me making this show, which helps people go vegan and stay vegan. Vegan Italian Viola Agostini cares for our fellow sentient beings at Tamerlaine Sanctuary in New Jersey. Viola, ciao. Thank you for joining me. Your social media posts, I love watching them. You bring us close to everything you're doing throughout the day at Tamerlaine, and we see a day in the life of everyone who's caring for the animals and the animals. We see their character, and they all have their own personality. Tell us about what it takes to care for all of these little beings that little and big beings at Tamerlaine. Yeah, definitely all kind of beings, from the smallest to the biggest one, like Diego, the big cow. You know, it just takes a lot of love. It's a lot of work, but it's amazing to see what love and care and just give the animals the chance to be themselves. I love coming there. It's, you know, it's everyone's happy place because we get to see the animals. It's such a difference, right? It's such a difference seeing them living their lives happily and spoiled as you spoil them. You do return to Italy often, and you recently went back. You visited a sanctuary. Tell us about that. It was a great experience being there, being with, Italian caregivers and Italian founders, that they tell you the story of all these animals, but also made me realize that, there is also very strict rules and laws over there in Italy that, weirdly enough, here in the United States, they're a little bit more open-minded, and I think they're also more understanding when we say that chickens and goats can be as pet animals. You know something about the burials and the treatment of animals even after their... Since they're still considered food products or farm animals in Italy, when they die, the health department kind of like have to take their body and check and disinfect them to see if they die of any diseases. But so they're not the sanctuary that they raise, that literally like save these animals and give them a beautiful life. They're not even able to give them a proper burial and just so even until the end of their life they still have to witness something like that. Things that here in the United States, you're able to bring your own animals to pet sanctuary. You can bury them, you can cremate them, so you can give them a more proper burial and respectful way for them to go. And for us humans only, for our peace of mind, I guess. Yeah. But so that was pretty shocking because I can even imagine what does it mean to have your animal that you dedicated so much just being treated like that. Yeah.
Even seeing the footage from the Cuori Liberi was just heartbreaking, the way these sentient beings that were having a happy life finally were treated just like trash objects. It's just heartbreaking. Yeah, and it's horrible that, from my experience, I know the sanctuary follow rules and, all the biosecurity way much more than any factory farm would do or any other regular farm, because they care so much about, these animals, that we know what it means if we would not follow the rules, so we would not, and we don't want that to happen. So I know that, Progetto Cuori Liberi, they definitely try, and they were like following all the biosecurity and all the things, and they still had to pay the consequences that probably a big factory farm won't, because they make money out of them. Exactly, you said the exact point. Yeah, exactly. So getting to the positive, Roberto said that, non molliamo, we're not gonna, he said that when he returned, they were arrested. So when he returned to Cuori Liberi, he was like, it's over. He wanted to give up, but he can't. We can't give up, right? We can't give up because we know that lives are in our hands, right? So you at Tamerlaine, you do so much to educate people, to give them experiences, adults and kids. And you have so many wonderful programs there to help people interact with the animals and educate them. And you have a new program, LEAP. Tell us all about all of these. Yeah, our main mission at Tamerlaine is definitely education. That's, we feel, is it's one of the only ways to really free all animals and have a more compassionate world. So we do educational tour for free for any school of any ages, any grades. We do also virtual educational tours. And this new program for high school, which is it's like kind of like the opposite of 4-H, which is a program in the United States that teach kids how to work with farm animals, but it's not in a compassionate way. So this new program, LEAP, is to teach high schooler how to work with farm animals in a compassionate way, in a sanctuary way, how to take care of them, how to fight for them, how to learn about them and all of that, and how to be a more ethical farmer. Amazing. Viola, thank you so much. Thank you for everything you do. Find out more about Tamerlaine Sanctuary by visiting tamerlaine.org. And don't forget to watch the episode of Lucia's Vegan Lifestyle dedicated entirely to Tamerlaine's Midsummer Night Gala, which takes place on the magical grounds of the sanctuary. Returning to Italy, my next guest is Grazia Cominato, Editor-in-Chief of RadioVeg, Italy's vegan radio network. Grazie tanto per avermi raggiunto qui in TV. Grazie a te. Sono anni che non vivo in Italia, no? Torno spesso, però da quando abitavo lì sono tornata qui a New York nel 2007. Parliamo un attimo della diffusione del veganismo in Italia. C'è stato appunto un boom e lo si vede perché nei supermercati, nella grande distribuzione ci sono sempre più prodotti 100% vegetali. Escono le aziende che producono anche abbigliamento vegano. Noi siamo nati nel 2005 come RadioVeg.It, e sono cambiate tantissime cose da allora a adesso, per quanto riguarda l'alimentazione e l'abbigliamento. Per quanto riguarda il rispetto per gli animali, ahimè, siamo in un periodo veramente nero. Hai raccontato già che cosa è successo a Cuori Liberi. L'abbiamo sentito in tutto il mondo, no? Che poi dopo c'è stata una grandissima manifestazione a Milano e tu c'eri. Guarda, a me vengono ancora i brividi, viene ancora da piangere, perché è stato un momento, eravamo tutti in crisi. Dopo quello che è successo, tutti noi dicevamo, ma vale la pena continuare a lottare? Tutti, io appunto lavorando nella radio, a parte che è tutto volontariato, è il nostro modo per fare attivismo e appunto portare la voce degli animali. Anche gli attivisti più forti, più riconosciuti, c'è stato un momento che tutti abbiamo detto basta.
Poi ci siamo un po' ripresi e la manifestazione del 7 ottobre a Milano ci ha galvanizzato. Noi non ce l'aspettavamo, la rete dei santuari degli animali liberi sono riusciti a mettere insieme tutti gli attivisti da tutta Italia e anche dall'estero. Eravamo in 10.000. In 10.000, una folla pazzesca, ci siamo davvero sentiti molto uniti e la cosa che fa più pensare è che se ci fossero stati di mezzo cani e gatti, probabilmente ci sarebbe stata una manifestazione così potente, ma siamo scesi in piazza per dei maiali. Cioè una cosa che fino a tanti anni fa non potevamo neanche pensarlo, perché per noi gli animali sono tutti uguali e il fatto che incominci questa filosofia a prendere piede anche nella testa di tante persone ha fatto sì che si scendesse tutti in piazza per il santuario Cuori Liberi, ma proprio per degli animali che hanno solo la colpa, tra virgolette, di essere nati in una forma diversa dal cane e dal gatto. Vabbè, chiaramente non parliamo degli esseri umani, è ovvio. Sì, Quindi è stata veramente un'esperienza bellissima, molto forte e emozionante. Noi ci siamo sentiti proprio quel Sì. giorno su Instagram, ho visto, condiviso. Veramente siamo riusciti a unire tutta l'Italia in questo caso. Cosa succederà adesso nell'immediato e poi andando avanti nel movimento vegano e per i diritti degli animali? Allora, sicuramente la rete dei santuari degli animali liberi porteranno avanti la loro strategia di manifestazione, di contatti con le autorità, eccetera. Parallelamente ci sono anche altre realtà che anche loro portano avanti il discorso facendo altre manifestazioni, eccetera. Poi c'è chi dice che sia giusto e meglio diciamo, seguire un'unica strategia, c'è chi dice no, perché più se ne parla meglio è, in futuro poi dirà chi aveva ragione, a parte che secondo me cioè non c'è chi ha ragione e chi ha torto, cioè si può aver ragione tutti, si può aver torto tutti, non possiamo saperlo. Purtroppo noi viviamo un momento politico per quanto riguarda il rispetto per gli animali nero, assolutamente nero, perché tanto per dire c'è una lotta e una guerra contro la natura in generale, non solo contro gli animali. Solo nel 2023 sono stati trovati magicamente così morti 7 orsi in Trentino ed è stato trovato morto anche un orso marsicano in Abruzzo che si chiamava Amarena, non era un pericolo per nessuno, anzi era diventato proprio il simbolo della regione. Dicono che ci sono i problemi con gli orsi, con i lupi, i cinghiali, le volpi, le nutrie, di tutto e di più. Le nutrie le abbiamo importate noi in Italia, quando c'era di moda la pelliccia, quando non sono più state utili, sono state lasciate in natura, per non parlare poi degli esperimenti, la vivisezione, ci sono ancora dei macachi negli stabulari che stanno veramente subendo delle torture insostenibili e inutili perché noi non siamo animali, cioè ormai la vivisezione è superata, ci sono fior di studiosi che stanno diciamo, portando le prove di come questo modo di fare ricerca sia obsoleta e dannosa per l'essere umano. Non si va avanti con la vivisezione, si torna indietro. Quante medicine sono state provate dannose per l'essere umano e invece che fanno bene agli animali? Così è il contrario. Dove vogliamo arrivare? Gli animalisti, gli attivisti vengono visti come dei terroristi. Noi adesso continueremo ovviamente a lottare, parlo sia come radio ma sia come tutti gli attivisti. Una cosa bella che ha detto Davide Celli, i prossimi umani, la prossima vita che arriverà, voglio che ci siano le prove che comunque tra di noi non tutti volevano la distruzione, che abbiamo fatto di tutto per poter salvare la natura, perché l'essere umano ha bisogno della natura, ma la natura non ha bisogno dell'essere umano. Grazie, grazie tantissimo. Grazie. You can listen to Radio Veg in Italian at RadioVeg.It.
For more on vegan living, tune into forthcoming episodes of Lucia's Vegan Lifestyle on MNN, Tuesdays at 8:30 p.m. bi-weekly, and on BronxNet, first Thursdays of the month at 7 p.m. Subscribe to the Lucia's Vegan Lifestyle YouTube channel, follow across social media, and follow and shop on Amazon Live and the curated LVL Amazon storefront. Purchase some of the products right now directly via the links in this episode description below. I hope you found this episode insightful and helpful. If you did, be sure to like and comment below and share the link with others. Tap on notifications to be the first to know when a new episode or content drops. Level up with LVL and live your best vegan life. Thank you for joining me on this episode of Lucia's Vegan Lifestyle, your show for compassionate living without sacrifice. I'm Lucia, I'm vegan, and this is my lifestyle.